Hi, my dear friends. How are you keeping up? I think you all are keeping well. ඉතින් අදත් වෙනද වගේම මම ඔයාලා වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ daily life එකේ ඔයාලට වැදගත් වෙන ගොඩාක්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙන ඔයාලට එදිනෙදා ජීවිතේදී කතා කරන්න ඕනිම වෙන වාක්‍ය කිහිපයක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟ තියෙන notification button එකත් click කරගෙනම යන්න. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන පළවෙනි වාක්‍යය තමයි put the clothes to dry. Put the clothes to dry. රෙදි ටික වේලෙන්න දාන්න. Peel off the potatoes. Peel off the potatoes. අල ටික සුද්ධ කරන්න. අල ටික සුද්ධ කරන්න. Peel off the orange. Peel off the orange. දොඩම් සුද්ධ කරන්න. Make the bed. Prepare the bed. Make the bed. Prepare the bed. ඇඳ සකස් කරන්න. Open the lid. Open the lid. மூடிய ගලවන්න. மூடிய ගලවන්න. Turn on the tap. Turn on the tap. කරාමය අරින්න. Turn off the tap. Turn off the tap. කරාමය වහන්න. Spread the bed sheet. Spread the bed sheet. ඇඳ රෙද්ද දමන්න. Don't lean against the wall. Don't lean against the wall. බිත්තියට හේතු වෙන්න එපා. බිත්තියට හේතු වෙන්න එපා. Use your brain. Use your brain. මුලේ පාවිච්චි කරන්න. Use your brain. Speak slowly. Speak slowly. හෙමින් කතා කරන්න. Speak slowly. Speak aloud. Speak aloud. හයියෙන් කතා කරන්න. Speak aloud. Serve the food. Serve the food. කෑම පිළිගන්වන්න. Serve the food. Don't favor me. Don't favor me. මට උදව් කරන්න එපා. Don't favor me. Don't make excuses. Don't make excuses. නිදහසට කරුණු කියන්න එපා. Don't make excuses. Comb your hair. Comb your hair. ඔයාගේ කොණ්ඩේ පීර ගන්න. Comb your hair. Try to understand. Try to understand. තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. Try to understand. Don't make me angry. Don't make me angry. මාව කේන්ති ගස්සන්න එපා. Don't make me angry. Let him take time. Let him take time. ඔහුට කාලය ගන්න දෙන්න. Let him take time. Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. විකාර කතා කියන්න එපා. Don't talk nonsense. Don't mess with me. Don't mess with me. මාත් එක්ක රණ්ඩු කරන්න එපා. Don't mess with me. Roll the mat. Roll the mat. පැදුර අකුලන්න. Roll the mat. Knead the flour. Knead the flour. පිටි ටික කවලම් කරන්න. Knead the flour. Put on the shoes. Put on the shoes. සපත්තු දාගන්න. Put on the shoes. Take off the shoes. Take off the shoes. සපත්තු ගලවන්න. Take off the shoes. Take off the shirt. Take off the shirt. කමිසය ගලවන්න. Take off the shirt. Don't take it too hard. Don't take it too hard. ඒක හදවතට ගන්න එපා. Don't take it too hard. See him off. See him off. ඔහුට සමු දෙන්න. See him off. Don't abuse him. Don't abuse him.
him. ඔහුට අතවර කරන්න එපා. Don't abuse him. It's getting dark. It's getting dark. අඳුර වැටීගෙන එනවා. It's getting dark. Go and sleep. Go and sleep. ගිහින් නිදා ගන්න. Go and sleep. It's raining. It's raining. වහිනවා. The phone is ringing. The phone is ringing. දුරකථනය නාද වෙනවා. The phone is ringing. Switch on the machine. Switch on the machine. යන්ත්‍රය පනගන්වන්න. Switch on the machine. Operate the machine. Operate the machine. යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරවන්න. Operate the machine. Switch off the AC. Switch off the AC. වායු සමනය වහන්න. Switch off the AC. Come with me. මාත් එක්ක එන්න. Come with me. Don't look at him. Don't look at him. ඔහු දිහා බලන්න එපා. Don't look at him. Find a job. Find a job. රස්සාවක් හොයාගන්න. Find a job. You will learn. You will learn. ඔබ ඉගෙන ගනීවි. You will learn. ඉතින් my dear friends, අද lesson එක ඉවර වෙන්න තමයි දැන් යන්නේ. අද මම ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනාපු sentence pattern ටික අදට ඉවරයි. මේ වගේම තවත් අලුත් ලස්සන ඔයාලගේ එදිනෙදා ජීවිතයට ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන වටින මේ වගේම තවත් අලුත් sentence ටිකක් එක්ක නැවත මුණ ගැහෙනකම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. Thanks for watching.